DXN لا مستحيل. Wow, what an energy, what an energy. DXN Iraq is currently the #1 market in the entire Middle East. DXN العراق هي حاليا السوق رقم 1 بكل الشرق الاوسط. The #6 in the entire world. رقم 6 عالميا. So Dr. Lim is here. لذلك الدكتور ليم هنا. Now we need to promise to Dr. Lim هسه لازم نعطي وعد الدكتور ليم with the new factory here, بالمصنع الجديد هنا، with the new farmland here, بالمزرعة الجديدة هنا، from the 6th position, من المركز السادس we are going into zoom #1 position in the entire world. رقم 1 بالعالم. Inshallah. So I'm going to talk quickly about a big leap that DXN is going to take as a company and DXN Iraq is going to take as a market. هسه راح اتكلم لكم بشكل مختصر عن القفزه اللي راح تقوم بيها DXN كشركه والعراق كسوق. The big jump. Are you ready? القفزه الجديده. هل انتم جاهزون؟ Now let me ask you a question. خل اسالكم سؤال. What is the current ranking of DXN in the direct selling industry? هسه شنو ترتيب DXN بعالم البيع المباشر؟ #1 ثمانية 5 10 Okay, some people are telling 10, بعض الناس يقولون 10، some people are telling 2, بعضهم يقول 2، some people are telling 8. بعضهم يقول 8. Ladies and gentlemen, سيداتي وسادتي، when you sit in the platform of DXN, من تجلسون بمنصه DXN it is high time for you to understand هسه حان الوقت لكم حتى تفهمون DXN is not the #5, DXN مو رقم 5 not the #4, ولا رقم 4 not the #3, ولا رقم 3 not the #2, ولا رقم 2. the best direct selling company in the entire world. افضل شركه بيع مباشر في العالم. And I will prove that in front of you now. راح اثبت لكم هذا الشيء امامكم الان. Those people who think that it is 8, بعض الناس هنا يظنون انها ثامنه، those people who think that it is 5, واللي يعتقدون انها الخامسه. be ready to change. استعدوا للتغيير. Ladies and gentlemen, we have already become #1 in many parameters. سيداتي وسادتي، اصبحنا رقم 1 بعديد المقاييس. You know, there are many companies which produces Ganoderma, تعرفون هواك شركات تنتج الجانوديرما، not only DXN. وبس DXN. And out of all these companies, من كل هاي الشركات DXN has scaled as the #1 cultivator of Ganoderma in the entire world. DXN اجتي كشركه رقم 1 زارع للمشروب بالعالم. One of our another main product, احد منتجاتنا الرئيسيه Pahalip, spirulina. سبايرولينا. There are many pharmaceutical companies which are producing spirulina. اكو هوايه مزارع وشركات بتنتج السبايرولينا. There are many direct selling companies which are cultivating spirulina. اكو هوايه شركات بيع مباشر بتزرع السبايرولينا. Putting all these companies together, نجمع كل هاي الشركات سوا، we have listed as the #1 company to cultivate the largest amount of spirulina in the entire world. كل هاي الشركات مجموعه اجينا احنا ضدهم اكبر ورقم 1 الشركه الاولى في زراعه السبايرولينا في العالم. And in the noni related product marketing, بزراعه النوني again, ايضا we are not the #8. احنا مو رقم 8 We are not the #5. ولا رقم 5، We are the #1 in the entire world. احنا رقم 1 بالعالم. And there are many direct selling companies
companies in the entire world. اكو هواي شركات بيع مباشر بالعالم. There are companies from USA. شركات من امريكا. There are companies from Latin America. شركات من امريكا اللاتينيه. There are companies from Asia. شركات من اسيا. There are companies from China. شركات من الصين. Putting all these companies together, مرة ثانية نجيب كل هاي الشركات ونجمعها سوا. we are the number one in terms of production capacity. احنا رقم واحد بالسعة الانتاجية. اكبر منهم مجموعين. We have عندنا 15 factories currently running. حاليا عندنا 15 مصنع ينتجون حول العالم. And more factories are coming in pipeline. واكو بعد مصانع اكثر جاي. You know the second biggest direct selling company in terms of production capacity. ثاني اكبر شركة من ناحية السعة الانتاجية. This is an American company. هي شركة امريكية. They have got only 6 factories. عندهم بس 6 مصانع. Now you will be thinking, هسه انتم راح تفكرون why Dr. Lim is building so many factories? ليش دكتور ليم قاعد يبني هيئة مصانع؟ Let me explain to you. خليني اشرح لكم. You know, our kitchen was very small. تعرفون مطبخنا كان صغير. The demand for DXN products across the globe is increasing. الطلب على منتجات دي اكسن حول العالم دا يزيد. Every year, كل سنة. every month, كل شهر. every day, كل يوم. every minute, كل دقيقة. every second. كل ثانية. But we had only few factories. وقتها كان بس بضع المصانع. We were not able to supply based on our demand. ما كنا نقدر نوفي الطلب. So Dr. Lim has decided to make the kitchen of DXN ready. لذلك الدكتور ليم قرر انه يخلي دي اكسن المطبخ مالتها اكبر. So that we can serve the demand of entire world for DXN products. حتى نخدم الطلب العالمي لمنتجات دي اكسن. Now our kitchen is ready now. هسه مطبخنا جاهز. Now we have opened massive countries. فتحنا بلدان كبيرة جدا. Like Brazil, برازيل. Argentina. والارجنتين. We have opened. We are going to open Chile. راح نفتح في تشيلي. And this month we are going to open Egypt. وبهذا الشهر راح نفتح في مصر. الدنيا. الدنيا. And we are soon going to open Algeria. قريبا راح نفتح في الجزائر. We are going to open Tunisia. نفتح في تونس. We are going to open China. نفتح بالصين. Once all these countries open, من تنفتح كل هاي المصانع كل هاي البلدان zoom, we will become number one in the entire world in terms of sales as well. مباشرة راح نصير رقم واحد بالعالم بالإنتاج وبالمبيعات. Now we are functioning in Middle East for the past 23 years. صار لنا نشتغل بالشرق الأوسط 23 سنة. Becoming number one is easy. أن تصبح رقم واحد هذا شيء سهل. But maintaining number one status for 23 years is not easy. بس تحافظون على المركز الأول 23 سنة هذا مو شيء سهل. We have done that. وإحنا قمنا بهذا الشيء. We are the number one direct selling company in UAE. إحنا الشركة رقم واحد من شركات البيع المباشر بالإمارات. Number one in Saudi Arabia. رقم واحد بالسعودية. Number one in Kuwait. رقم واحد بالكويت. Number one in Qatar. رقم واحد في قطر. Number one in Bahrain. رقم واحد بالبحرين. Number one in Jordan. رقم واحد بالأردن. Number one in Palestine. رقم واحد في فلسطين. Number one in Iraq. رقم واحد بالعراق. Ladies and gentlemen, سيداتي وسادتي. when you sit in the platform of this great company, تجلس بهاي المنصة العظيمة وهاي الشركة العظيمة. you need to understand that you are getting associated with the best direct selling company in the entire world. لازم تفهم انك تتعامل ويا افضل شركة بيع مباشر في العالم. هذا الشركة كل عالم رقم واحد. هاي الشركة كل العالم رقم واحد. DXN is not a direct selling company only. دي اكسن مو بس شركة بيع مباشر. You need to understand. لازم تفهمون هذا الشيء. Dr. Lim had clearly taught here. دكتور ليم قال لنا هنا الموضوع. You know what is the factor which distinguish DXN from all other direct selling companies in the world?
تعرفون شنو العامل اللي يفرق DXN عن باقي الشركات بالعالم؟ That is the fact that we are not a direct selling company. هي حقيقة إنه إحنا مو شركة بيع مباشر. To be precise, we are not only a direct selling company. وحتى أكون دقيق إحنا مو بس شركة بيع مباشر. Direct selling is only our marketing arm. البيع المباشر هو بس إيدنا بالتسويق. The head الرأس is technology. هي التكنولوجيا. We are a vertically integrated agri-tech company. إحنا شركة مدمجة بالتكنولوجيا. We are a vertically integrated biotech company. إحنا شركة مدمجة بالتكنولوجيا البيولوجية. And that factor makes us distinguished from all other direct selling companies in the world. وهذا العامل اللي يفرقنا عن كل شركات البيع المباشر بالعالم. Now you see what all things we are doing, Dr. Lim is doing, no other company in the entire world is doing currently. بس الشيء اللي احنا نسويه واللي يسويه دكتور ليم ماكو اي شركه بالعالم سوته. Last week we have taken a 50 acres of coffee plantation in Bolivia. Last week. الاسبوع الماضي اشتروا ارض لزراعه القهوه في بوليفيا مساحتها 50 هكتار. 50 hectares. And we are transforming 20,000 acres of farm and factory in Kelantan, Malaysia, the second farm and factory in Malaysia. وراح نحول 20,000 هكتار فدان عفوا في ماليزيا تتحول للزراعه والصناعه. And we are transforming 10,000 hectares of prime land in Guyana, which is a Latin American country. وراح نحول غانا هي امريكا اللاتينيه 10,000 هكتار نحولها الى ارض زراعيه. Now we have 2 islands in Langkawi. عندنا جزيرتين بلانكاوي. We are transforming 58 hectares of prime land in Morocco. نحول 50 هكتار من الارض الخصبه في المغرب. Last week Dr. Lim was in Morocco. الاسبوع الماضي الدكتور ليم كان بالمغرب. Have you heard any other direct selling company doing all these things? سمعتوا اكو شركه بيع مباشر Especially in MENA region. بالذات منطقه الشرق الاوسط. We have 3 gold mines now. Dr. Lim has told 4th gold mine also is going to get purchased. عندنا حاليا 3 مناجم ذهب، الرابع راح نشتري قريبا مثل ما قال الدكتور ليم. Now in future, الان بالمستقبل all the ladies, كل السيدات you can prefer getting your bonus in terms of gold. يمكن راح تفضلون انه تسحبون عمولاتكم بالذهب. Now in future, بالمستقبل all the men كل الرجال who is tensed about getting their daughter married, يفكرون بتزويج اولادهم giving gold for her, ويبقون لهم ذهب. get the bonus of DXN in terms of gold. اسحبوا عمولاتكم من DXN بالذهب. And we are purchasing gold mines to get that done. واحنا بدنا نشتري مناجم ذهب حتى نحقق لكم هذا الشيء. Now, ladies and gentlemen, الان سيداتي وسادتي. some people are still having doubt DXN is number 8, DXN is number 5. بشكل واضح اكو بعض الناس هنا شكوا DXN وهي رقم 8 ورقم 5. Let me ask you a question. خليني اسالكم سؤال. Have you ever heard هل سبق وسمعتوا a direct selling company شركة بيع مباشر establishing a factory in Dubai? أسست مصنع بدبي؟ Have you ever heard هل سمعتوا a direct selling company شركة بيع مباشر establishing a factory in the entire Gulf? أسست مصنع بكل الخليج؟ Have you ever heard هل سبق وسمعتوا a direct selling company شركة بيع مباشر establishing a factory in the entire Middle East? أسست أي مصنع بالشرق الأوسط؟ Ladies and gentlemen, DXN is the one and only direct selling company which has established a manufacturing facility in the soil of entire Middle East. سيداتي وسادتي DXN هي الشركة الأولى والوحيدة اللي أسست مصنع على أراضي الشرق الأوسط. During COVID time, we have opened the second factory in Mexico. بأيام كوفيد 19 فتحنا ثاني مصنع بالمكسيك. And this is our China factory, هذا مصنعنا بالصين. recently renovated. جددناه مسبقا. During COVID time, all companies were busy closing down their branches and factories. ايام كوفيد 19 كل الشركات كانت مشغوله انها تسد فروعها وتسد مراكزها. Whereas Dr. Lim was involved, DXN was involved in
increasing the capacity of DXN. بينما الدكتور نيم والشركات كانوا يشوفون زياده للسعه للشركه. This is our India factory. هذا مصنعنا بالهند. Again opened during COVID time. ايضا افتتحناه بايام كوفيد 19. The Bangladesh factory. مصنعنا ببنغلاديش. The one and only direct selling company. الشركه الاولى والوحيده. Which has established a factory in Bangladesh. اللي اسست مصنع ببنغلاديش. I can see Bangladesh flags over there. شوف بنغلاديش هناك. حيوهم. The one and only direct selling company which has established a factory in their country is DXN. الشركة الأولى والوحيدة اللي أسست مصنع هي بلدهم. The one and only direct selling company which has established a factory in the soil of Nepal is DXN. الشركة الأولى والوحيدة للبيع المباشر اللي أسست مصنع على أراضي نيبال هي DXN. The one and only company which is going to establish a factory in Morocco, a farmland in Morocco, is DXN. الشركة الأولى والوحيدة اللي راح تفتح مصنع لشركة بيع مباشر في المغرب هي DXN. And this is going to be our new factory in Peru, inshallah. إن شاء الله هذا راح يكون مصنعنا الجديد بالبيرو. We have already taken a very big land and factory construction has been started. اشترينا قطعة أرض جدا كبيرة وبناء المصنع بدأ. And the one and only direct selling company which is going to establish a factory in Saudi Arabia. الشركة الأولى والوحيدة اللي راح تفتح مصنع بالسعودية. We are going to take 50 acres of land in Saudi Arabia. راح نشتري 15 فدان 50 فدان. 50 acres. 50. 50. Yeah. Yeah. 50 فدان بالسعودية. And ladies and gentlemen, سيداتي وسادتي. hold to your seat. Hold to your seat. تشبثوا بمقاعدكم. تشبثوا زين. The one and only direct selling company which is going to establish a factory in Iran. DXN. رقم واحد. And see, this is today morning. Dr. Lim had gone for the initial site visits. اليوم بالصباح الدكتور نيم بدأ بالعمليات الاستطلاعية الأولية بالموقع. Ladies and gentlemen, this is going to be history. سيداتي وسادتي هذا راح يكون تاريخ. Not in the history of the company, مو بس تاريخ الشركة. but in your life history. بس بحياتكم. Each and every one can completely transform your life with this company. كل واحد ممكن يغير حياته بهاي الشركة. You know, like how we have transformed. How we have transformed. انتم تعرفون احنا شلون تحولنا. Earlier, this was our corporate office. سابقا كان هذا مكتب الشركة مالنا. Now, we have built بنينا one of the most beautiful corporate offices ever built by a company in the entire world. بنينا من اجمل المكاتب اللي بنتها الشركات بالعالم. By the opening of DXN Cyberway. فتحنا الاوفيس سايبر. Ladies and gentlemen, you need to understand that you are working with the best company in the world. لازم تفهمون ان انتم تشتغلون هي افضل شركة بيع مباشر بالعالم. Not only بيع مباشر. مو بس بيع مباشر. The best company in the world. افضل شركة بالعالم. Not only direct selling company. مو بس بيع مباشر. One of the best companies ever happened in the history of world. واحدة من افضل الشركات اللي حصلت في التاريخ. You know how people are transforming their life? تعرفون الناس شلون يغيرون حياتهم؟ This was the service center هذا كان مركز المبيعات of one of a simple gentleman in Peru. لشخص جدا بسيط في البيرو. He joined DXN انضم لDXN and opened this service center. فتح هذا المركز. And this month, هذا الشهر he had built a new building. هذا الشهر بنى بناية جديدة. Everything from the DXN income. كله موارد DXN. And this was his old office, قبل هذا الاوفيس القديم which was on rent. كان مأجر. Now this month he has opened his new building. هذا بناء بنفسه دخل من DXN. Ladies and gentlemen, complete transformation through DXN system. تغيير كامل نظام DXN. We want you also to build buildings like this احنا هم نريدكم تبنون هيك بنايات. with DXN income, inshallah. ويا دخل DXN ان شاء الله. And this is our new corporate office in Bolivia. هذا مكتب شركتنا
الجديد ببوليفيا. This is not a rented building. هاي مو بناية مجريها. Couple of months back, we have purchased this building. قبل شهر اشتريناها لهاي البناية. We have bought this building. اشتريناها لهاي البناية. And in Peru, وبالبيرو currently, حاليا we are looking for a 10-floor building بنشوف بناية ب10 طوابق to buy it. حتى نشتريها. Ladies and gentlemen, all these things are not currently being done by any other direct selling company. حبايبي هذا الشيء هسه ما حد سواه بأي شركة بيع مباشر بالعالم. And that makes us the best direct selling company in the world currently. وهذا اللي يخلينا أفضل شركة بيع مباشر بالعالم حاليا. Ladies and gentlemen, $25 million worth private jet. حبايبي طيارة خاصة $25 مليون. And this jet is currently in Erbil Airport. هاي الطيارة هسه يمكن مطار أربيل. Dr. Lim purchased this. طيب الدكتور ليم اشتراها. This $25 million worth of private jet, Dr. Lim purchased it. هاي الطيارة اللي تسوى $25 مليون. Not for his travel. ما اشتراها على مسافر فيها. Not for management's travel. مو على مود الإدارة تسافر فيها. But to take crown ambassadors across the world. بس حتى نفترض بس سفراء بها حول العالم. But to take all the active leaders across the world. حتى ناخذ كل القادة الفعالين حول العالم. Ladies and gentlemen, we have an aviation department now. اخواني عندنا حاليا قسم خاص بالطيران بالشركة. We have 3 jets. عندنا 3 طيارات. And we have bought this for you. اشترينا كل هذا لكم. And few months back, قبل كم شهر we have traveled in this jet سافرنا بهاي الطيارات. with Mr. Raj and Mr. Louis. You know, when they have started DXL business, بدأوا عملوا DXL. many of their friends, الكثير من أصدقائهم، many of their relatives الكثير من أقربائهم might have criticized them. ممكن انتقدوهم أول ما بدأوا. Right, you have started selling coffee. Right, you have started selling coffee now. رائد شنو بديت تبيع قهوة؟ Louis, are you selling socks? دوي شنو قاعد تبيع صابون؟ You know, they did not listen to all these negative things. بس تدرون ما استمعوا لكل هاي الأشياء They السلبية. kept moving, استمروا بالتحرك. kept moving, استمروا بالحركة. kept moving, استمروا بالحركة. and they became crown ambassadors in أصبحوا سفراء DXL. ملكيين في DXL. Now the private jet landed in the soil of Iraq to pick them up. الآن الطيارة الخاصة هبطت على الأراضي العراقية حتى تأخذهم. All those people who criticized them كل ذول الناس اللي انتقدوهم are now calling them. هسه يخاطبوهم. Right? Can I know about DXL business? رائد تقدر تحكي لي عن شركة DXL؟ Louis, I'm sorry I criticized you, but now I'm convinced. Can I know about DXL business? وهي أنا آسف حكيت عليك بس هسه تقدر تحكي لي عن DXL؟ Ladies and gentlemen, this is what is going to happen in your life too. حبايبي هذا اللي بيصير بحياتكم أيضا. This company can tremendously transform your lives. هاي الشركة تقدر تغير حياتكم بشكل مهول. If you listen to any negative people, إذا تستمعون للناس السلبيين neglect them. جاهلوا. Don't listen to them. لا تسمعون. Keep moving. استمروا بالحركة. Keep moving. استمروا بالحركة. Keep moving. والله استمروا And بالحركة. one day, ويوم من الأيام the entire world will praise you. العالم كله راح يشيد فيكم. Ladies, سيدات from a housewife, من سيدة منزل you can be converted into an international business woman. تقدر تبنين عمل كسيدة أعمال عالمية. And gents, والسادة you can forget about your financial worries. انسوا مشاكلكم المالية. And you can be a free man and free woman ممكن تكونون رجل حر وامرأة حرة. and enjoy the rest of your life through the DXL system. تستمتعون ببقية حياتكم من خلال عالم DXL. So as Dr. Lim says, مثل ما قال الدكتور ليم don't look right, لا تباعون على اليمين. don't look left, لا تباعون على اليسار. على طول سيدا. على طول سيدة. Until you reach the ambassador. لحد ما تصيرون سفراء ملكيين. Thank you so much. Wish you all the best. Go Crown Ambassador.